Hi dear students, last day. Last class we discussed here the lesson, the city sights, and today we are going to learn the sacrifice. Okay, let me read here. You can listen me first. When the snow came, the poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He tried to keep himself warm by flapping his wings, but at last he knew that he was going to die. He had just strength to fly up the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. I am glad that you are going to Egypt at last. The little swallow said the prince. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. He fell down at his feet. Means he died. At that moment, the curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The leaden hard heart snapped right in two. Then the last lesson, the tragic end. Early the next morning, the mayor was working in the square below the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, she said. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor, as he is no longer beautiful, is no longer useful. It is time we pull down his statue. So they pulled down the statue of the happy prince. Okay. Okay, let me explain the sacrifice. Okay. Sacrifice, let's explain now first, then we can move to next lesson. Then the snow came. Snow vannu, മഞ്ഞ് വന്നു. The poor little swallow grew oh, colder and colder. വീണ്ടും വീണ്ടും തണുത്ത് വളർന്നു. But he would not leave the prince. പ്രിൻസിനെ വിടാൻ കഴിയുന്നില്ല. He loved him too well. നന്നായി സ്നേഹിച്ചു. Too ഒരുപാട് എന്നർത്ഥം. He tried to keep himself warm by flapping his wings. Wings ഇങ്ങനെ flap ചെയ്തുകൊണ്ട് he tried to keep himself warm by flapping his wings. Wings ഇങ്ങനെ flap ചെയ്തുകൊണ്ട് ചൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി yes കരുതി means ശ്രമിച്ചു tried. But at last he knew that he was going to die. അവസാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു മരിക്കാൻ പോകുന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. He had just strength to fly up to the prince's shoulder once more. He had just strength to fly up to the prince's shoulder once more. ഷോൾഡറിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പറന്നു നോക്കാൻ നോക്കി. Goodbye, dear prince, he murmured. He fly up to the prince's shoulder once more. ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് പറന്നെത്തി. Then, goodbye, dear prince, he murmured. Murmured means ലോ വോയിസിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് murmured. മലയാളത്തിൽ പിറുപിറുക്കാന്നൊക്കെ പറയും. Goodbye, dear prince. Prince, goodbye. ഞാൻ പിരിയുകയാണ്. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow said the prince. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. Glad means happy. I am glad that you are going to Egypt at last. നീ അവസാനം ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം. Little swallow said the prince. പ്രിൻസിനോട് പറയുന്നു. It is not to Egypt that I am going. ഞാൻ ഇനി ഈജിപ്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. Said the swallow. He വീഴുക, fell down dead at his feet. കാൽക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മരിച്ചു വീഴുന്നു. At the moment, a curious crack sounded inside the statue. സ്റ്റാച്യുവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സൗണ്ട് വരുന്നു. As if something had broken. എന്തോ ഒരു പൊട്ടിയതുപോലെ. Break, പൊട്ടുക, broken, പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഒരു പൊട്ടിയ മാതിരിയുള്ള സൗണ്ട്. The leaden heart snapped right into leaden heart. ലഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഹാർട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? Yes, രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. Okay, the question നോക്കാം. 22. It is not to Egypt that I am going. ഈജിപ്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. The swallow said. Where did he swallow the swallow go? എവിടേക്കാണ് പിന്നെ swallow പോകുന്നത്? What happened to the prince? പ്രിൻസിന് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? You can imagine and write down here. Okay. The next and last part. The tragic end. ദുരന്തമായ ഒരു ദുരന്ത പര്യവസായ ഒരു അവസാനം. Okay. Early the next morning, mayor was working in the square below a company with the town councillors. കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ കൂടെ മേയർ അങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നു സ്ക്വയറിലേക്ക്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ, ഏർലി നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ്, പിറ്റേ ദിവസം നേരത്തെ രാവിലെ വരുന്നു.
As they passed the column, looked up the statue. ആ അതിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാച്യൂലേക്ക് നോക്കി. ഡിയർ മീ, ഡിയർ മീ മീൻ എന്റെ സ്വന്തമേ. ഹൗ ഷാബി ദ ഹാപ്പി പിൻസ് ലുക്സ്. ഈ ഹാപ്പി പിൻസിന്റെ ലുക്സ് ഒക്കെ വളരെ ഷാബി ആയിപ്പോയി. വാട്ട് എ ഡേർട്ടി ഈസ് ദിസ്. വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട്. ഹി സെഡ് ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡെഡ് ബേർഡ് അസ് ഫീറ്റ്. ഒരു ചത്ത് കിടക്കുന്ന ബേർഡും അതിന്റെ കാൽക്കലുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂഡ് ദ മേയർ. മേയർ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ് ഹി ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇതിപ്പോ തീരെ മനോഹരമല്ല, മീൻസ് തീരെ രസമല്ല. ഈസ് നോ ലോങ്ങർ യൂസ്ഫുൾ. അതുപോലെ മാത്രമല്ല ഉപകാരമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ബി പുൾ ഡൗൺ ഇൻ ദി സ്റ്റാച്യു. ഈ സ്റ്റാച്യു നമുക്കിപ്പോ തള്ളി താഴെയിടേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ പുൾ ഡൗൺ ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദ ഹാപ്പി പിൻസ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ തന്നെ അത് യെസ് പുൾ ഡൗൺ, പുൾ ഡൗൺ അതെന്ത് ചെയ്തു? തവൽച്ച് താഴെ ഇട്ടു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദി സ്റ്റോറി. Then the question also 24th. Why does Mayor desire to pull down the statue? ഈ മേയർ ഇത് തള്ളിത്താഴിടാൻ കാരണം എന്താണ്? Then that's all today. And 23 is the question. What happened to the pins? Okay, that's all today. Okay, all questions are over. This lesson also over. Oscar, by the famous writer, has written this simple short story. Okay, anyway, thank you. Have a fantastic day.